Tulai mai se whawhitauli ina ua whaatulai ese se tasi mai tutonu le whaalele. O le asa ili nei po ai le aonga o le apale i le manumalo i le nei tausanga i le talonga pasketi. E whaatalo whātua Amerika Samoa e lau whaafonga i le nei tūlau le afiafi e ala i tala mai lau KVZK TV. E luas fulu mali wha maasi na o loo tuina mai a Amerika Samoa e wha mai ai nai polo keti o loo tatonga ina i tupe mai le American Rescue Plan Act ai le ito e whaafo ia le afisoasoani tupe o tuutuunga maasani o lea alanga tupe a whaia taunu watu i le aso o atau whaina i wha mai ai le whaonga ina o na tu e whaafo i lea i le whitarale. O lea whaasilisilanga o loo i tutonu si pepa o whaamtalanga mai lea fionga i le kovana sili a pulali ini ko lau pula ina ia whaangayo ia ma whaawawina nei polo kenti. O fofuanga umolo tutongi e le arpa o le a whaamua i ngāruenga umana malo. O mai a fo i ona whailoa i lea fionga i le kovana masui o le fono ma nisi o whaarurunga o le malo e tusa ma lea whaamui taua. O a tofia le sunga i a uti Kerber e whaururu i aile official arba whaatasi ma le tofa i a whaoa ai tofele sunia. E ngafa ma le taitai no poloketi ma lona whaasolonga. O loo whaataua e le awhionga le kovana le whaatino ino le whaamoemoe o na o le uti o le taimi ma le awhianga e o iai pe a le whaataunu ina i tutonu o le taimi wa whaatulanga ina ai nei fisoswani e ta wa fo i le ngāru doi whaatasi mo le atulanga. E pe ona si le fia o le vaenga o fisoswani sa whaatula fono ina le kongresi le tausanga lua whelua tasi mo ona si tente uma whape mo ona territory e fisoswani a awhianga o le whaamai o le COVID mai si o vaenga sa awhia i le vaitaimi o le whaamai tele. Sa tulai mai se whaafitau li lungo se tase o whainga malanga a le Hawaiian Airlines i le vao Honolulu mai nei i le vaiaso le nei. Ina ua whaatulai ese se tasi o ana pāsese mai le vaalele o na o se feese se a inga i le vao o le na awhia ma le au whenga luenga le vaalele. I se whatatanoa ngā se sui alo KVZK ma le sa awhia, sa ia whailo ai le o atu se tasi o tamaitai whai ngā ruenga, ma whailo atu ia teia, pe ma whai o na sui lona na foa, pe tai na ia tali whaamalia iai, e le ai o na ua uma na ia tutongi lona na foa, ma o le numera e fase fulfitu, e alo ia ai le president e fase fulfitu o Amerika. Sa whaate ia o ia ina ua toe whaiane iai le tamaitai whai ngāruenga o ia e manongi awa. I lea whilafulafo inga sa ia tali atu loa iai, pe a whaina lea tūlanga, e leo whaamisa po tau mawhai foi, e whaavevesi po se isi tūlanga, pe taina sa valiane se tasi o tamaitai whai ngāruenga, ma whaatonu ia e alu i whafo. Sa ia whailo atu iai e mawhai o na muli mau, e o loo lata-latane pe na ia whaamisa, pe ta ia li isuia le whaatonunga ma ia tūlai loa ma nga ia atu i whafo. Na ia whisilingia fo ia li i leo na o atu ia te ia, pe o le ale tonu le mafuanga wawe se ai o ia mai le vaalele, e le ia se mafuanga na tu inatu. Na whaale au ngai nel Hawaiian Air na ticket mo lea malanga peitai, ina ua mai anisio i loilonga, sa to e whaia lona pepa malanga i le ofisa, ia te ia, wa lea au ngā ua maasiasi. O se whainga whaapito ma le whailonga tangata sa ia vaaia, e iai tula fono company vaalele, e tusa ma le whaaswa ava e le ngata i lea, ae o loo tufatufaina fo i le ava malosi i lunga o le vaalele, peitai e iai lona limiti e ngatai. I le whaataranoanga ma le wa fia, e le iai ni o na winga whaaswa ava, pe na whaavevesi, pe na whaalavelave fo i se tasi. Peitai e taritonu ia o lea whaafitau li nā lia i mai o na o lunga o le whailonga lanu, whailonga tangata e tusa malona pūlou o lo iai le sua for le President Trump ma le numero fase fulfitu o lona ticket sa tutungina. I lona manatu ina ua mai ai loilonga o le mata upu ma i loa tonu le tū na se na afu ai o na toi whaia le Hawaiian Air lona ticket mo le malanga lava lea e tasi, peitai ua masaale i puvai wo o langona le masiasi a te ia. O se whaanoanoanga tele, o nei anoanoa i tangata lo malanga i fōringa whaaswa ava i company vaalele, e le i tau fia pe sa ave sea, pe tai le ua tupu, o no tūlanga o lona lanu, le i tu ai ngā tangata, ma le pulo sa ia la e ina, o lo talia pea, nisi o whaamtalanga, e
tusai ma le mata upu. O le aso toana i nei lea ua whaatulanga e le ofisa o Awheletia le aonga e whaataunu ina ai suenga seampini a onga mawalilunga i le taalonga o le pasketi. O le aso na fisa whaataunu ina ai le whaamoemoe le ofisa o Awheletia a onga e alai le sa ili o au ilua o le anta alo i le suenga seampini le aso anta o le aso tonai. E peona si la fia, o le aso na fia wha onga sa tausinio mo le sa ili o au ilua o le asa ili ai, po ai le onga o le aso lama le manumalo i le aso antayao. O ana na fisa ta alo ai le onga manumalo mo le onga tafuna, ai o le onga sa moana sa ta alo ma le onga o matata ese linu uli votek. Na sa uno fo i le whaurulunga o le ofisa o Awheletia so ese puchtase, e tusa ai o le whaamoemoe a au matutua po le varsity i le taalonga o le pasketi. O le tūlanga le vanga matua po le vanga le varsity, ia o le aso nei, ia i le lau mua i Samoana, ia la ta alo numero lua, ia o lewa ave numero lua Samoana Sharks, ia ma le aonga maulunga nu uli Votek, ia leo faima numero tolu, ia ta alonga la nei whatau nu nei Samoana, ia le la tō sila mo tō tanga iai, ia wa fo le tamamoe o aule lua, ia o ai e pale mai, ia ona sao tule su sempingi, ia o ai foi manu malo i le talonga lea tafuna Warriors numero tasi ele eise fai inga ne tausanga, ia o la taalo male au numero fa, ia o la au lea manu malo Flames, ia la lo tata inga ele pali, ia fa pe foi le sunga i le coach ia folau, ia la unga manu malo, o ai lavo au e manu ia ne aso, ia o le tatu fa mo le su sempingi la stonai i le itulare tasi, ia e lo matinoa po fea la whataunu uai, ia e whamoemoe la wailunga i talonga le aso nei, ia po le alfa ingo talonga lo iai, o le aso tona i foi, ia tatanga me foi soka, ia e whataunu uai foi il vasolonga whale elementary, ia po le vaanga la iti lea, ia o tulanga mua, ia e whataunu, sa mata el mato sa mata i le aso sfumat valu o yang wali, o le fale o vaiaso, ia fia lava le anganga whaftai i le Federation, Football Federation America Samoa, ia i lalo taitainga il presidente la fionga il malut fale, ia awa foi i le mato paanga, ia lewa lamlama whaiu, ia o le vaiaso longa fala nei, o la asu e tu langa o le numero sfumat fa, se i pa ia lava numero tasi, e sfumat fa au o tupali, sfumat fa au o tamaitai, ia le la su e i le tatu malai nganga moe pangpango, ia awa foli tula le valu, tulanga su sempingi po li tula sfumat tasi, ia maya, ia ona whataunu foi leo o nisio talonga o tupau tamaitai, ia o le anganga na e whailua atu tulanga soka, o le astonai umawai, ia fifia whailua atu tua mae atu langa o le softball, ia o lea sa manu malo ai i le aonga maulunga fasa o maalising, ia le o mai tau atu a wha nei tau sanga so, ia e lalo le taitainga, ia le sunga ia Cameron Collins, ia le he coach, ia wha pia foi, ia le sunga ia Victor Lenkili, este tasio tama whai aonga wala i loa ta lunga, ia ua wha tau sanga, ia le sa manu malo le aonga maulunga tafuna, sfumar tolu, ia i le lima, ia o le skoa lea sa maia i le astona i umawai. Congratulations. Sunga pule aonga te whamanino ia Dr. Nino Scanlon, ia whapele aonga maulunga whasao malis, ia awa fwe tūlanga o la champingi. Sa whatanu fwe lato shaki mal PPTC, ia e lua awhetala, ia le sa manumaloa i le astonai. O lea ua iai nei se fuafuanga e ave ese ina mai le polokalama o le Technical Assistance Program, ma le Maintenance Assistance Program o le matanga luenga o pisinisi ma alanga manuia, ai tu ina atu ilalo o le whaamalmalunga a le ofisa o le kovana. Na ta ue le afionga i le kovana siri a pulani ini ko lau pula, e whapea o le tu ina atu tupe so soani a le TAP ma le MAP i lona ofisa, ua whailua mai ai se suinga i le whaafoino nei po le kalama tupe i le lumanai. I se pepo whaamtalanga whalau i tele sa tu ina mai, o loo manino ma whaamoni ai le atulanga. Na ta ua fo i e pula i whapea,
O le tu ina tu tiu te tau ave le official le kovana e mawhai ai o na whao ngā sa o ai po le kalame nei e tu sai mawhuafuanga le territory wha pēa ma mana ongo tangata lau tele. O le nei fuafuanga o le a whaane le ai le wha maupopoi nau tūlanga uma i le vāo mata ngā ruenga ma ia wha mauti noa o loo tu ina tu puna oa i no fuanga e silio na manau mia. O le whaane li wina foi e wha te tau i le whaane le atili o le au ngā o nei po le kalame viso soani ma sili atu le lango i fuafuanga wha pitono. O fisa uma le malo e fia talo sanga mo le foi viso soani i le TAP ma le MAP o tupe mai le US Department of Interior Office of Insular Affairs e te tauana tu ina tu ala tu talo sanga mo se viso soani i le official kovana e le itaina le tula e whai le afiafi i le aso sifurmanilua i le aso lulu o le vai aso fou. Ia tātou tala mai a pia, mo le nofo si la fia le mamalo le atunu o lo whai malanga atu i Samoa e ui atu le malaiva ale le tele i Faleolo, ua si iti ane le tutongi o Taavale e uru fafo atu mai le malaiva alele mai le 5 tala i le 10 tala. O le 10 tala e tutongi i le whai tutoa pe a uru fafo Taavale mai le malaiva alele, o le si tanga o lo whaate ia i le mamalo le atunu. Whapea, o loo whai malanga atu i tutonu o Samoa e au fiai tangata asiasi atu mai Amerika Samoa. O le suinga whaatope tope sa amatalia i le aso lua o le vai aso nei. E ui i le sitanga ai o loo vaai pea e tangata malanga whapea mamalo le atu nu o loo ufale atu le malai vaalele ma le toi fo ia nei fafo. O lau pampa whaailu i tutonu le malai vaalele le 5 tala e peo na sa iai. E leo iai le te menei se whasiri silanga lo ia mai le matanga luenga o malai vaalele. O lo wiputia fo ia le Samoa Observer o lo talia pea se whaamtalanga mai le pule o malai vaalele whapea le afionga le minista ia olo fiti va ai e tusa malia suinga. Ia tātou tala mai le Pasifika na whaalia e le taitai leo leo fiti e whaapea o lo whaia nei su e suenga e tusa ai matua inga e whaasanga i nisi o li leo leo i nari. Le atua ia e whaapea na lātou la foa e le tino maliu se i tulo o se tase o li ina ua maliu i tutono le to ese. O Richard Marco se tangata whainga luenga i se wharitari malo ma e taurisfuli matausanga le matua na mawantu ua maliu i se no foanga i nari. O li ponte lau whaasaralau le loto i whane o lo ta ua i whaapea na la foa i e leo leo lo na tino ina ua taufia o ia i le whare pui pui o no le whaaleanga ino mea tu tino a ulo o whaasua avaa. O nei whaalavelave ua whaali ai popolenga tangato le atunu i ngā yoinga a le ofiso leo leo. I se whanotanga leo tūsi tala i le aso ngafua, na tā wai e le komisino leo leo i Arusiante tu Dravu, a whai e maua muli muli ane pe whaamonia fo i ngā yoinga whaale sori tu la fono, a tangata whai ngā ruenga le ofiso leo leo, o na whaatino fo i lea o lona ofisa ni ngā yoinga tala whengai, ia ilantou sa whaatino ina lea sori tu la fono. O le neimata upu wa matua afia ai le aingo Mark, ai maise o lona tina o Seraphin Mark, le ua nau e sa ili le whaamsinonga tonu e tusai ma le mea sa tupu. O lana tāru sanga ua whailo mai ai, le manao mio se su e su enga mai a ea, i tu langa o loa afia ile malio lana tama, ma ngā yuinga a leo leo. Mao le aso o mai nei, matalo le tau ma le tai mo Amerika Samoa.
Po le aso kufua le vai aso fou le aso se fulu i le afo le valu i le taiao le o tatala antua i le avanoa i so se tasi lava e fia mori mau i le mata upu e patino i se pili na whauru i le mauta le senate toluiva te si tolu le sui ai mana onga matutuunga mo whaatonu silo matanga ruenga whakapineta ma whaurulunga o vaenga ma ofisa i lalo le ofisa le kovana. A whai e te fia awai i le fuafuanga o na whaafsuta i leo le numera le mauta le senate i leo no tolu lima valu ono ina ia tu ulo ingoa i le lisi mo e fia mori mau. O le whailo mai o le awhatiruina le tautua le ofisa o la fonga o le whailaina o la fonga mo le mabalu le atunuu i le whaleta alo le matanga ruenga tupulanga matina i tafuna i le asunga fua Februari se fulu mai le iwa le taeao se ipa ia le tolu i le afiafi. E whawawina lea tautua i le aso lulu ma le aso wharaile Februari se fulu marilua se i whaangata mai i le aso se fulu marifaa. O mwhai o na whaatonu le nei au nanga o na langulango sua malo se le afionga i le whaatonu. Ia tapu mana ia sa tele ma le mata ngā ruenga o tūpulanga matina. E le etalia ina ni la fonga tau pisinisi whapea la tau e mawulunga o la tau tutongi ma tūpe maua. E le etalia ina fo ini kopi o ni pepa o aso whanau masaunga le mu. Ma e mo mia lo aiti e whamaunia ai lo tangata. O le nei tautua e whaia e au noa masi tutongi ma e matua whaasaina lava lo whai mea lofa mo le au whai ngā ruenga. Maole na Amerika Samoa o nisi nau whaopopongo tala mo lau whaafonga i le netu lau le afiafi mai lau KVZK TV whaaftai le whaatasi mai manuia le nei afiafi tō whaatu i fua. Deadline for ARPA-funded projects. Hawaiian Airlines deplaned one of its passengers. High school girls basketball team compete in semifinal. Talo Falava, and here's your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Leading the news tonight, American Samoa is facing an urgent deadline to complete essential infrastructure projects funded by the American Rescue Plan Act, or ARPA, within 24 months. Governor Pulali Nicolau Pula says if we fail, we will have to return unspent funds and may need to repay some already spent. Here is more on this story. In a general memorandum, Governor Pulali states that effective immediately, all ARPA-funded projects will receive the highest priority and consideration for processing within the departments. Pula stated that all resources at his office will be utilized to ensure personnel, services, and shipments of materials are provided to both the government and private sector to support this effort. According to the governor, he met with legislative leaders and senior leadership within the executive branch. ASG is headed by Fao Aitofelisunia, who will oversee all progress on these projects and help ensure they are moving forward.
The memorandum highlights that Congress enacted the America Rescue Plan Act in 2021 to provide critical funding to all of America and its territories in response to the health and economic challenges posed by the COVID-19 pandemic. This assistance encompassed direct financial payments to residents, the enhancement of the child tax credit, and funding for various pandemic response initiatives, including the repatriation program. Additionally, Congress allocated resources to state and local governments, including American Samoa, to implement broad measures aimed at mitigating the economic impacts of COVID-19 and preparing for future challenges. He said it is incumbent upon the government and the private sector to fulfill the objectives envisioned by Congress. The governor has unequivocally stated that compliance with the law is imperative and shortcuts are not permissible. Should you encounter a significant barrier within your work group, it is important not to become disheartened. Instead, escalate the issue within your respective agency or department and collaboratively seek a resolution. In cases where issues remain unresolved, you are encouraged to contact the ARPA office and the advisory panel for guidance. The governor concluded that this is a call to action rather than an invitation for protracted meetings or apportioning blame. He said everyone must work collaboratively to address this shared emergency effectively, and that he is confident the collective ability to achieve success for American Samoa. Nuno Yasulili with your KVZK News. A passenger on a Hawaiian Airlines flight was removed on Thursday night after expressing that he felt he was profiled and experienced discrimination. The airline has yet to respond to questions for comments. Here is more on this report. Mr. McCann Utu was removed from flight HA 465 on Thursday evening after he had intentionally booked his seat 47 to commemorate the 47th President of the United States of America. KVZK TV reached out to Mr. Alex Da Silva, the airline's spokesperson, for comments. However, to date, there has been no response. During the flight, a flight attendant approached Mr. Utu, who was wearing a Trump hat, and informed him that given it's a full flight, if he could move to another seat. Mr. Utu politely declined the offer, expressing a preference to remain in his assigned seat for that reason. In his social media post, Mr. Utu outlined in detail what he claims occurred and stated that the flight attendant later remarked that he emitted an odor of alcohol. This observation surprised him, and he inquired about its relevance to the situation. The flight attendant then claimed that the airline must exercise caution regarding passengers who may be intoxicated. Utu asserts that he responded calmly and clarified that he was not exhibiting disruptive behavior and was simply attending to his own affairs. The situation escalated when another flight attendant approached him and instructed him to gather his belongings as they were removing him from the aircraft. Utu sought clarification regarding the reason for his removal, but the attendant indicated that her colleague felt threatened or uncomfortable with his presence. Furthermore, Utu noted that other passengers were available to attest to his behavior, confirming that he had not engaged in any inappropriate or disrespectful conduct. Utu also requested to speak with the captain. However, the flight attendants appeared disinterested in accommodating his request. According to Utu, as he exited the aircraft, law enforcement officers were positioned outside the terminal to escort him away from the airport grounds. He continued to inquire as to why Hawaiian Airlines had chosen to remove him, yet they provided no substantial response, stating only that he no longer possessed a valid ticket, which they deemed sufficient jurisdiction for his removal from the airport. Ultimately, Hawaiian Airlines made the last-minute decision to rebook him on the same flight. However, according to Utu, by that point, significant harm had already been inflicted. Utu expressed feelings of humiliation, unjust profiling, and mistreatment, all stemming from his choice to remain in the seat for which he had paid a considerable fare. He noted that this type of treatment is not unprecedented, as Hawaiian Airlines has a history of discrimination against the Samoan people. This incident, however, has compelled him to take a stand and ensure that his grievances are not overlooked. Joyetta Whengai Mali'i with your news on KVZK.
The Technical Assistant Program and the Maintenance Assistant Program have been transferred from the Department of Commerce to the Office of the Governor. Here is more. Governor Pulali'i Nikolaopula says the transfer of the TAP and MAP grants to his office signifies a shift in how these funding programs will be managed in the future. A memorandum released this week confirmed this. According to Pula, transferring responsibility to the Office of the Governor can more directly align these programs with the territory's priorities and community needs. This will enhance coordination between departments, ensuring that resources are allocated where they are most needed. The transfer also aims to improve the effectiveness of these grant programs and better support local initiatives. All government agencies interested in applying for TAP and MAP funding from the United States Department of Interior Office of Insular Affairs must submit their grant proposals to the Office of the Governor no later than 4 p.m. on Wednesday, February 12th. Proposals should be emailed to tap-map@gov.as.gov. The Office of the Governor will review all applications and include them in the Governor's priority list of projects before they are submitted via grants.gov. A technical assistance program grants funds short-term projects that offer expert advice for addressing specific technical challenges. In contrast, a maintenance assistance program or MAP grants supports the upkeep and improvement of existing infrastructure, focusing on long-term maintenance needs. Joyeta Fengay Mali'i with your news on KVZK. News from Apia, people will now pay twice when exiting the Faleolo International Airport, as the exit fee at the gate doubled from 5 tala to 10 tala. The gate fee is charged to vehicles leaving the airport after dropping off or picking up passengers. A sudden increase in this fee reportedly took effect on Tuesday this week. According to a security officer at the airport exit gate, despite the change, the signage at the airport still displayed the old exit fee of $5. When asked about this discrepancy, the security officer mentioned that the sign would be updated the following day. However, no official notice was posted anywhere in the airport to inform passengers of the increase in advance. The fee increases means that the Samoa Airport Authority generates double the revenue from those exiting the gates. On Wednesday this week, 4 flights arrived in Samoa and 4 flights departed, carrying many travelers subject to the new fee. Approximately 5,580 passengers arrive in Samoa by air each week. Recently, a surprise fee increase has raised concerns among travelers and industry observers. No official statement from airport management addresses this change or explains the reason for the increase. The Samoa Observer has contacted Tumanuvao e Vile Falefatu, the Chief Executive Officer of Samoa Airport Authority, and Olofiti Ma'ai, the Minister of Works, Transport and Infrastructure, but their emails have gone unanswered. Nunuya Solile with your KVZK News. In our news from the region, Fiji's police chief says investigations are underway into allegations against his officers in the tourist town of Nadi, where they allegedly dumped a man's body after he died in custody. Here is more. Richard Mock, a 35-year-old hotel worker, was tragically found deceased on a vacant lot in Nadi. Local media reports indicate that police officers had allegedly discarded his body after taking him into custody for damaging property while he was intoxicated. This shocking revelation has raised serious concerns about the officer's conduct. In a press conference on Monday, Police Commissioner Rasied Tudraru, who was returning to his leadership role, emphasized the importance of accountability within the force. He stated, I quote, "If we find evidence that our officers are implicated in this incident, then we will take appropriate action. This case has deeply affected Mock's family, particularly his mother, Seraphine Mock, who is determined to seek justice. We just want justice for my son," she expressed, her voice filled with anguish, as reported by the Fiji Times. Her plea highlights the need for a thorough investigation into the circumstances surrounding her son's death and the actions of the police. Nuno Yasulile with your KVZK News. Stay tuned for your weather and tide report.
The Senate will host a public hearing for an introduced Senate Bill 39-3 to amend the requirements and criteria for directors, departments, and heads of bureaus or offices under the Governor's Office. It's open to the public on Monday, February 10 at 8:30 a.m. at the Senate chamber. And if you want to testify for or against, feel free. We would like to hear your opinion on this matter. Please contact 633-5866 or 633-4565 for your name to be listed now. In collaboration with Director Tapumanaya Ngarusatele and the Department of Youth and Women's Affairs, along with Astica, we are pleased to announce our free tax filing assistance program will be offered at the following location. The tax office will not file any attached schedules or business returns. And that concludes your news from KVZK TV. We'll have more for you next week. Until then, Tofasifua.